So, good evening. My name is ČIČERIO. I'm a designer and curator from Zurich in Switzerland, and I'm very happy to be here. So, thank you for coming. Добрый вечер. Меня зовут ЧИЧЕРИО. Я дизайнер и куратор выставок из Цюрих, Швейцария. Я очень рада выступать сегодня перед нами, и спасибо, что пришли. So, I will just start to explain you a little bit where I'm from. So I'm here now in Moscow, and so this big blue point that you see is Moscow. Я хочу немного рассказать о том, откуда я приехала. Вот этот огромный круг синий — это Москва. And this very small little blue point, this is Zurich. Вот это Цюрих, очень маленькая голубая точка. So we have 31 times less inhabitants than here in Moscow. Население Цюриха в 31 раз меньше, чем население Москвы. Yeah, but it is still the biggest city in Switzerland. Но в то же время это самый большой город Швейцарии. And in Zurich, it's like the most important city for the creative industries. It's 33% of all these creatives in Switzerland are in this greater Zurich area. Это очень важный город для художников, для кураторов, для выставок. В нем происходит 33% всех подобных событий. And these creative industries, it's not only design, it's also music, it's literature, press, art, film, radio, theater, design, architecture, advertising, software, and games. So it's like a big creative scene, and design is a little part of it. И речь идет не только о дизайне, это и музыка, и радио, и фильмы, и реклама, искусство, театр, и производство игр, и дизайн, проектирование — это небольшая часть всей этой творческой жизни. So I would like to tell you a little bit about some projects that I realized and about the production and the collaboration behind these projects. Я хотела бы рассказать о проекте, который я реализовала, и о производстве, и о коллаборации, которая была в этом проекте. So the first one, it's a funnel. It's an object to put liquids into like a bottle, like on the picture. And this is a very old project that I realized when I was at school. And it went into a production in 2004. Первое, о чем я хочу рассказать, это воронка. Она служит для того, чтобы наливать жидкость в бутылку. Это мой очень старый проект. Я еще создала его во время учебы, и в производство он был запущен в 2004 году. So this was quite a funny story. It was a project at school, and the school, it's called ECAL. It's one of the design schools in Switzerland, in the French part. And they made an exhibition in Milan and showed it to people at the furniture fair in Milan. Там была забавная история. Есть такая школа, которая называется ЭКАЛ. Это школа дизайна в Швейцарии, и она делала выставку в Милане, где показала этот образец. And then Ligne Rose, a French producer, they discovered this project at this exhibition in Milan, and they were interested in producing it. И там его увидела компания Ligne Rose, это производственная компания, она заинтересовалась этим проектом на этой выставке. So this was like my first product that was realized, and to show you a little bit behind something about the company Ligne Rose in France. Вот это был мой первый проект, который был действительно запущен в производство, а здесь некоторая информация о компании Ligne Rose, Франция. So it's a very old company. It was founded in 1860 by the grandfather of the bosses who are now running the company. Это старая компания, она была основана в 1860 году далеким предком человека, который сейчас ее возглавляет.
And since 1973, it's called Ligne Rosée, and they do what they do at the moment. So they produce design furniture, design accessories, lamps, so like objects for living. И с 1973 года она получила это название и занимается тем бизнесом, которым занимается. То есть это компания, производящая дизайнерскую мебель, аксессуары, лампы и светильники и другую продукцию для жизни. And so this is a company that sells worldwide. So for me, it was really a very good coincidence to work with such a big company, and they have like 60% of the objects are for export, and there are also shops here in Russia, so I think there are 3 in Moscow or something. Это международная компания, очень крупная, и вы можете представить, каким для меня был этот шанс поработать с ней. 60% ее продукции идет на экспорт, есть магазины свои, и даже в России 3 из них находятся в Москве. Then, like, I had this contact to the company, and I tried to do something new. And so I made some drawings at home, and I tried to find out new projects, and then I sent them to them. So I was never in contact by phone. It was always by email. И когда мы начали с ними работать, я задалась целью создать что-то новое. Я рисовала и отправляла им. Мы никогда не разговаривали по телефону, вся общение происходило через электронную почту. And then, like, after a few tries, after a few years, I had like the inspiration for a chest of drawers called Babel, and this is inspired by this Tower of Babel that you might know this story from the Bible. Через несколько лет ко мне пришла идея такого стола с выдвижными ящиками, и вдохновение я черпала в библейской истории о Вавилонской башне. So this is the catalog, and here you can see like this drawer. So the idea is that you can add more components and like build a bigger and bigger and bigger piece of furniture if you want. Вот эта страница из каталога, на ней можно видеть, что вы можете собирать его как конструктор и делать его сколь угодно высоким. And so this is another picture. You can also turn them, and you can add like different modules in between, and you always have like the first one at the floor and the last one, and in between you can add like as much elements as you want. Здесь еще одна картинка, видно, что они вращаются, и есть нижние и верхние ящики, а между ними можно добавлять сколько угодно других. So this was 3 years later than the funnel. Это произошло через 3 года после воронки. And then so I continued to try for years, and then like the next project I could realize with the same company, still Ligne Rosée, was a lamp inspired by this lamp by Jean Prouvé from the 50s. Долгие годы я пыталась, и следующий проект, который мне удалось реализовать, был с той же компанией, и это была лампа, которая вдохновлена вот этой вот лампой из 50-х годов, Жан Пруве. And at this time, maybe you remember, they banned like the ordinary light bulbs, and I thought this lamp without a nice bulb would be a problem. И если вы помните, примерно в те годы запретили лампы накаливания, и потребовалось придумать что-то новое. So I wanted to create a lamp also with this cantilever arm, but to have it like with the new technology at that time that was like strange LED models that they don't exist now anymore, so they're not really used anymore. Я захотела создать похожую модель с такой же длинной, как бы вот этой, вот с этой палкой. Штангой. So maybe you see here. The idea was to create the lampshade and then to have these LED elements and then this cooling element that was used
at this time that the LEDs were not too hot. Здесь вы видите, что хотела использовать новые технологии. Здесь показан рисунок с охлаждающим элементом, который использовался при чрезмерном, служил для охлаждения при чрезмерном нагревании этой лампы. And I made 4 typologies: a suspension lamp, the wall lamp like the one inspired by Jean Prouvé, a floor lamp, and a table lamp. И у меня было 4 варианта. Один люстра, другой настенный светильник, настольный и напольный. And then at the end, they went into production. The funny thing is they didn't put the LED in it. They just put a normal spot, as it would be too complicated to change the LEDs when they go to China or wherever in the world. Ordinary what? An ordinary just light bulb. Just a lamp. Моя идея была использовать светодиоды, но этот продукт пошел в производство без использования светодиодов, просто с обычными лампами, потому что в Китае, например, светодиоды не используются, и было бы трудно их приспособить под этот рынок. So yeah, here you have my lamps. The other furniture is not my furniture. It's like very known furniture from other people working for Linie Rose. Здесь вот на картинке представлен интерьер с моей лампой. Остальная мебель не принадлежит мне. Это известная мебель, созданная другими дизайнерами. So here we have the other lamps, the wall lamp and the floor lamp. Здесь другие типы этой лампы, вот напольная, например. Then something else, what I did, so we jump a little back, was this exhibition in Milan that is quite important, like in furniture. I decided with a friend to go there. You decided to go at this exhibition. Again? No, this was like the first time we went there. No, the one was with the school, the first one. Давайте сделаем некоторый шаг назад и вернемся к выставке в Милане, на которую я поехала. Это была очень важная выставка, важная для мебельной индустрии и других тоже. So we decided, together with a friend, Nicole Ebischer, so it's Ebischer ČIČERIO, we went to Milan and we showed some prototypes to maybe find a producer or some collaboration. С моим другом Никель Альбишам мы поехали в Милан, чтобы показать некоторые прототипы производителям потенциальным. And so this is how it looked like. This was our stand. This is Nicole. I'm taking the picture. And we were with a lot of other people from all over the world. Вот как это выглядело. Я сейчас фотографирую, а Николь стоит на нашем стенде. И там мы встретили людей со всего мира. And so we showed, as I said, like prototypes and different ideas. And one was inspired by this stool by Sori Yanagi. И мы показывали там прототипы и идеи, и один из наших прототипов был вдохновлен стулом, табуреткой Сори Янаги. And I always liked a lot this typology or this expression. And I thought there should be a chair or something, an armchair, something like with more volume in the same idea. Мне всегда нравилась этот тип, эта экспрессия, но мне всегда хотелось добавить здесь объема, сделать это чем-то вроде кресла с подлокотниками, например. So here the problem is that this stool is made out of plywood and this needs some very expensive tools to produce it. So I had to find a way to make one piece by my own. Этот стул сделан из фанеры, и его производить довольно дорого. Эти инструменты, они для его производства обошлись бы дорого. И я нашла способ сделать прототип, модель сама. So this is me 10 years ago in the workshop of the school where I worked as an assistant at that time.
So I was lucky that I had the possibility to have space and everything you need. На этой картинке я 10 лет назад, я в мастерской, в школе, где я работала помощником преподавателя. И мне очень на самом деле повезло, что у меня была возможность вот так работать. And so inside I had some cardboard, and then I made this form, and I added like very thin sheets of wood that it looks like plywood, but it was not plywood. Это модель, сделанная из картона, и сверху я добавила, ее облицевала как бы тонкими пластинками фанеры, чтобы она выглядела как фанера, но на самом деле это картон. And then at the end it looked like a chair, but I had to color the borders because if not you would have seen the cardboard. Вот так выглядела табуретка, и мне пришлось покрасить эти края, чтобы было не видно, что это картон. And then there was another project I showed in Milan. That's why it was kind of important that I want to share this with you. This one was inspired by this very normal hanger that you get when you give your clothes for dry cleaning. Еще одна модель, которую мы представили в Милане, поэтому она была так важна для нас, и поэтому я рассказываю об этом сейчас. Это модель, которая была вдохновлена этой обычной вешалкой для химчистки. I wanted to have a hanger that is like freestanding and that can stay alone without all this cabinet that normally you need for the hangers. Я хотела создать вешалку, которая может стоять сама по себе и не требует никаких дополнительных подпорок. And so like what you see on the left is a prototype that I did myself also. И слева вы видите прототип, который я изготовила своими руками. But this one was very easy to realize, not like the chair. And so it was also easy to find somebody who might produce it. Его сделать было гораздо проще, чем тот стул, и гораздо проще было найти производителя для него. So I was looking for somebody, and here you have again Switzerland. So you see also the 100 kilometers distance. So it's very small, and I found a company that works only with wire. И в Швейцарии, за 100 километров от Цюриха, это небольшое довольно расстояние, я нашла производителя предметов из проволоки. And so just I learned that here companies normally are quite big, so this company maybe has 10 people or something. Компания, в вашем представлении это, наверное, что-то гигантское, но там работало где-то 10 человек. And but on the other hand, it's a machine that does it completely automatically. And I asked for around 25 pieces and to try if somebody will buy it. Там производство там автоматизировано, и я попросила изготовить около 25 штук, чтобы посмотреть, будет ли на них спрос. So then it looked like this, and now, I don't know how many years later, it was in 2012, so 7 years later I have 2 pieces left, and I think all my friends have them at home. И я продала их все за 7 лет, у меня осталось всего пара штук, это было в 2012 году, и у всех моих друзей вот такая есть вешалка. And then I was invited in 2009 to Vienna. They have this Vienna Design Week, and they installed kind of an open workspace. В 2009 году я поехала в Вену, у них была неделя дизайна, открытое рабочее пространство. And I was supposed to work there, and people were they can come and like talk to you and watch you when you are working, and it was kind of a strange situation. Там открытое рабочее пространство, люди просто подходят, разговаривают, подходят к тебе, смотрят, как ты работаешь, разговаривают с тобой. И для меня это была странная ситуация, мне было тяжело работать. So the output was very small. I had like no project at the end.
В итоге я не создала ни одного проекта. So this was the location, really nice, in the center of Vienna. Здесь вот, в этом здании это было, очень симпатичное здание в центре Вены. And the only thing that I had was kind of a mistake, something that didn't work. Единственное, чего я достигла, это совершила вот такую вот ошибку. Эта вещь у меня не получилась. I had some other things, but they didn't work even more. So У меня были, я работала не только над ней, но те еще больше не получились. but this one was at the end, it was really interesting because I really liked that it didn't work and it had this twist. And for the form, I thought, okay, maybe I can do something with this. Но я посмотрела на эту ошибку, и мне она понравилась вот этим смещением угловым, то есть некоторое скручивание. Я решила поработать над этим. And so there was a competition, and they asked like for furniture out of metal sheets. And then I thought, okay, maybe I can do a side table that has this twist. Был организован конкурс, где надо было представить предметы мебели, сделанные из листов металла. И я решила попробовать. But I was not successful at this competition. But I had a prototype, and then I thought this also is very easy to get it produced myself. Я там в этом конкурсе не победила, но в итоге у меня на руках был прототип, который я могла легко производить сама. And so here you have the drawing, the technical drawing that I sent to a company. And это технический рисунок, который я отправила в компанию производителя. And so they could cut it by laser and bend it and like do all the parts. And then they sent it to a company for powder coating, for coloring. Это можно было просто вырезать лазером из куска металла, затем согнуть это, и они отправляли это в другую компанию, где красили и делали порошковое напыление. So this company maybe has also 10 people, 10 employees. В той компании тоже работало 10 человек. It was even closer than the last one. Она располагалась даже ближе, чем прошлое. And I made in 2013, in 2015, and in 2018 always like 10 pieces. Я в трех годах, 13, 15 и 18 заказывала по 10 штук. And so to sell them, I went to markets, as you have here as well. I went to, there are pop-up stores that take sometimes your products. I tried a little bit everything. И чтобы их продать, я пробовала, по сути, все. Были такие стихийные магазинчики, рынки и так далее. And of course, my friends, again. Конечно, мои друзья, как же без них? They are very lucky, they have a lot of products. Им очень повезло, у них много чего есть. And now I hope there is the movie and I hope it works. Прошу прощения за качество. Это вот этот стол доедает. So the mounting I always do myself. Собираю я сюда сама. So as this company was very small, I was allowed to pass there to make a movie, and they were all
kind of happy that somebody was interested in what they do. Так как компания небольшая, мне позволили снимать там, и им было даже приятно, что кому-то интересна их работа. So this is a project that is. Oh yeah, and I just wondered for the flash, but I know why now. So this is a coffee bar who was founded in 2009, and there were 2 designers involved into this coffee bar, and they wanted to make a little special project in this bar. Был некий кофейня была открыта в 2009 году, и в команде было 2 дизайнера, которым хотелось сделать что-то необычное для дизайна этого бара. So they created this project, Take a Seat, and it was that in this coffee you always had like chairs that were specially designed for this place by artists and designers, and they stayed there for 4 months, and then they were auctioned off, and then they had new chairs. Они придумали проект, который называется Take a Seat, то есть присаживайтесь. То есть стулья в баре, каждый из них уникален, каждый был создан каким-то именитым дизайнером, художником. Стул остается в баре 4 месяца, а затем его продают с аукциона и добавляют новые стулья. So they made between 2009 and 2015 260 chairs, and they were all unique pieces. And then, like, the people who saw them were like maybe from the Zurich area. It was not like an international thing. И с 2009 по 2015 год через них прошло 260 уникальных таких вот арт-объектов. И эта аудитория этого бара была, естественно, Цюрих. Это не было какое-то международное мероприятие. And so this flash is for the origin of the chairs, because we all received a very classic Swiss chair, and then we were asked to do something with this very classic and very comfortable chair. Дизайнерам предлагалось вот это классическое, очень удобный стул, и предлагалось сделать что-то на его основе. So here you see a vintage model, but the company still exists since 1880, and this chair is a little bit more than 100 years old, or this model, so it's still in production. Это винтажное кресло, его производит компания, которая до сих пор существует, основанная в 1880 году. Этим конкретно стульям около 100 лет, и его до сих пор производят. So I received 4 chairs, and I made an interpretation like that this is a very iconic chair in Switzerland. I don't know how it is here. And then I added like other iconic chairs over this chair. Я получила для реализации своих фантазий 4 стула и попыталась их интерпретировать. В Швейцарии это культовые стулья, их знают все, не знаю, как насчет здесь. И я соединила их с другими культовыми стульями. So the one on the left is this from Ray and Charles Eames, this Eiffel Tower construction. Слева можете увидеть конструкцию, похожую на Эйфелеву башню. And then the second one is Arne Jacobsen, the ant chair. И второй называется Анна Якобсон. Yeah. And then number 3 is Louis Ghost from Philip Stark. И третий это Луи Гост из Philip Stark. And then number 4 is the Tonnet Bistro chair. И четвертый это Tonnet Bistro chair. То есть это название каких-то известных стульев. And so this is like an example. There were there were a lot of different chairs made by different people, and this is only number 85 to 129 out of 260 chairs. И здесь показаны примеры других стульев, созданных другими дизайнерами. Всего небольшое количество из этих 260. Видно, как они разнообразны.
And this project was a little bit bigger than I was asked by a chair producer. So you see, I love chairs. I was asked by this Stuhl- und Tischfabrik Klingnau. So it's chair and table factory Klingnau. I was asked to do chairs for them. И тогда произошло нечто замечательное. Крупный производитель мебели Stuhl- und Tischfabrik Klingnau, производитель стульев, связался со мной и попросил меня создать для них стулья. Как видите, я очень люблю стулья. So this company was founded in 1954. They have now 8 employees, so also a very small company. Эта компания основана в 1954 году. Там работает всего 8 человек. Компания небольшая. And they produce like very classic wooden chairs, very traditionally. They have like no CNC machines or things like this. No computer-aided machines. Они производят классические стулья из дерева и делают это по традиционной технологии. Там нет никакой автоматизации, компьютеров и так далее. They asked me to make a chair for spaces like restaurants or places for elderly people or churches, like something very normal, so not a very arty, strange, very new chairs, or something very normal. Меня попросили сделать обычные стулья для ресторанов, для домов престарелых, для церквей. То есть они не хотели ничего вычурного, суперсовременного или нового. Им нужна была классика. So I started with cardboard models in a small size, and I made a lot of them just to discuss with them my ideas or the direction. Я начала с картонных образцов. Я делала небольшие картонные стульчики, чтобы обсуждать их с производителем, обсуждать идеи. And then I found in their catalog from the 70s this model, and I really liked the detail of the backrest. И мне показали, у них в каталоге от 1970 года была вот такая модель, и мне очень понравилась ее спинка. So it has like no fancy name, it's just model 3006. Там нет никакого суперназвания, это просто модель 3006. And I wanted to make it a little bit more special and a little bit more contemporary. Я хотела ее усовершенствовать, сделать немного более особой и современной. So here you see it in the workshop. It's like not finished, so there is no lacquer on it. It's just like work in progress in the middle. И здесь вы видите мастерскую. Здесь они в процессе производства, еще нет обработки поверхности, просто деревянные стулья. And what I did is I took this detail of this straight leg and I wanted to put it like together with this backrest, and then it took a turn a little bit. So it's like a very minimal change, but it made it like much more modern. И я взяла эту прямую ногу, она продолжается и переходит в спинку, и немного такое угловое смещение. И это очень небольшое изменение, но оно очень сказывается на внешнем виде и делает его современным. And like with this company, it was a little bit different because there it was also very close, so I could go there all the time and talk to the carpenters and show them what I want and draw on the chairs and say here more and here less. Эта компания расположена очень близко ко мне, то есть я могла туда ходить, разговаривать с плотниками, рисовать прямо на стульях, здесь убрать, здесь подрезать и так далее. And so as they don't work with computers so much, I made these drawings and then they printed it out one, and the carpenters produced it really with the drawings in real size. Они не работают с компьютерами, то есть этот техрисунок был распечатан в масштабе 1:1, и по нему они и
создали прототипы. And so they look a little bit like this. It's not the final version because the final version is quite new and I don't have pictures at the moment. So this was like the version I wanted to change because I was not happy yet. Я вот здесь вот не совсем финальная версия, он сейчас выглядит немножко по-другому, но она настолько новая, что я еще не успела сделать фотографии. Я не совсем была удовлетворена этим вариантом, и мы его немножко изменили. But I think on the picture you would not see a difference. It looks the same on the picture, but in real it's completely different. Но на картинке вы бы не заметили разницу. На картинке они выглядят одинаково, но в жизни совершенно разные предметы. And the comfort is better now with the new version. И новый гораздо удобнее. And yeah, I really like chairs. I also worked in a furniture store, and I was a sales girl in a vintage chair and table furniture store. И я очень люблю стулья. Я также работаю продавцом в магазине винтажных стульев. So here you see again like these famous chairs and from different periods, from the 40s, from the 60s. So we had like all different variations in this shop. Это знаменитые стулья всевозможных видов из 40-х, из 60-х годов в этом магазине. But a shop like this, as you see it in the picture, is a little bit boring when it's only tables and chairs. So you need to add things to make it like more attractive, kind of. So we were always looking for accessories from other people. Но если в магазине только столы и стулья, покупателю становится скучно, и мы всегда пытаемся добавить что-то. Мы ищем всегда аксессуары у других людей. So we thought that it would be a good idea also to sell chopping boards to cut vegetables in wood, that it would be like a good addition to the tables and to food and eating and yeah. И мы решили, что хорошим дополнением к столу, дополнением идеи о еде, об приготовлении, это будет разделочная доска деревянная, и мы добавили ее. And so we made a little research what exists on the market, and I was not happy with all the cutting boards that I found. And then I proposed to my boss that I might design one myself. Я поискала на рынке, и мне не понравилась ни одна разделочная доска из существующих. Я предложила своему начальнику спроектировать доску самой. And so this is the project that is the most local one. So the shop is still in Zurich. We found a producer in Zurich and we used wood from Zurich. Это самый локальный из всех моих проектов. Магазин в Цюрихе, производство в Цюрихе, и дерево покупается тоже в Цюрихе, из Цюриха. And so the important thing for us was that it's local wood, and then we use like special kind of wood. So like on the left side you have apple, and on the right side it's pear. Okay. И это местное дерево и необычные виды. Вот слева, например, яблочное дерево, а справа груша. And so as these trees are quite small, you also have like small pieces of wood. And so we wanted to show this, and that's why we added this contrast with the piece in the middle and the other two pieces on the left and the right side. Эти деревья всегда небольшие, и поэтому приходится использовать небольшие фрагменты их, и мы их создали такой контраст вот этой средней как бы частью. And as it's normally when you use it, you wash it afterwards, and so you really have to put wood together. You cannot take just one piece, if not it will break or be completely like this. This is something about the construction of wood. You always have like to wash it and what? No, when you wash it, wood is getting like takes another form.
And so you have to make it in several pieces, like this. И несколько частей мы сделали, чтобы доска не меняла форму, когда вы ее моете. Yeah, and now I'm here. This is the biggest distance in this presentation. I think it's a little wrong because Moscow is just out of the picture. I'm very sorry for that. И вот я здесь, это самое большое расстояние, которое я когда-либо проезжала. Я думаю, Москва немножко правее находится, чем показано на фотографии. So I'm here for a research residency. It's a cultural exchange by our cultural fund Pro Helvetia. Я здесь по программе культурного обмена, финансируемой фондом Pro Helvetia. And it's written there. And they like allow artists, or this is very new, also designer, to go to several cities in the world. So there is Shanghai or Buenos Aires, there is New York, and I decided to apply for Moscow. И она, благодаря этой программе, художники и с недавнего времени дизайнеры могут поехать в разные города. Например, в Шанхай, в Буэнос-Айрес, Нью-Йорк. Я подала заявку, чтобы поехать в Москву. And even in winter, it's because I was convinced, I'm still convinced that here, for me, it's a lot of inspiration because like this kind of production structures is completely different here, as your history is completely different. Несмотря на то, что зима, я считаю, что здесь, я уверена, что здесь я нахожу нужное мне вдохновение, и структура производства совсем не та, что у нас, и совсем другая история. So what I do here, I meet people, I talk to them how they work here, how it is, what they do, how collaborations are. And and for me it's really interesting also to be here and to show you like my work, and I hope that maybe for you this is also maybe interesting to see what people do somewhere else. Я здесь в основном, я здесь занимаюсь тем, что встречаюсь с людьми, разговариваю с ними об их работе, как у них получается, с какими трудностями сталкиваются, как происходят коллаборации, и это мне очень интересно. Мне также очень интересно прийти сюда и рассказать о своей работе, и надеюсь, вам тоже интересно. That's it. So if you have questions, I would be happy to try to give a reply to it. У меня все. Если у вас есть вопросы, я буду рада ответить. I'm curious, what does your apartment look like? My mom always says that my apartment looks like her mother's apartment, so like my grandmother's apartment. Моя мама говорит, что моя квартира выглядит как дом ее матери, то есть моей бабушки. But I'm a collector. I have a lot of things, a lot of small things, a lot of things that people think it's like nothing. So I'm very attached to objects. И я коллекционер, у меня очень много разных маленьких, мелких вещей, которые любой другой человек бы выбросил. То есть я очень привязываюсь к объектам, к вещам. But the good thing is I don't have a huge apartment, so I have to stop at the moment with collecting. Но хорошая новость в том, что моя квартира не огромная, то есть когда-то я должна остановиться. And there are, of course, my products as well. Not everywhere, but like the side table in front of the TV, of course. И, конечно, там много моих продуктов, которые я сконструировала, немного, но, например, стол под телевизором. Хотел узнать, не используете ли вы в своей практике какие-нибудь программы 3D-моделирования, сейчас это активно
популярно, и, может быть, вы применяете что-то и поделитесь, да. Now, 3D modeling programs are very popular. Do you use any of them, and which one? If you could share your experience. Yes, I do. I don't really like it, but yes, for the chairs, it's like, it's not possible. With all these little adjustments, it's not possible without. Я не очень это дело люблю, но я использую их, конечно, например, со стульями. Без них было бы невозможно осуществить все эти мелкие поправки. I work with Rhino 3D. Okay. Я использую Rhino 3D. Because it's not so expensive. Потому что она недорогая. Вопрос, а вот когда Габриэла искала производителя для своих проектов, она просто брала список и отправляла письма? When you were looking for producers for your product, what did you do? Did you just search for them and send everyone on the list, send them email? I tried everything. Я все пыталась попробовать. But I discovered that this doesn't work normally. Но такой способ обычно не работает. Я к такому выводу пришла. So I don't have a solution, but I think the best way is that you really look at the company that you like and you try to find out what they need. У меня нет готового решения. Лучшее, до чего я дошла, это найти компанию, которая вам нравится, и сделать то, что им нужно. And then the better you know the company, the better it is. And if you have a real contact, because writing to info@ normally doesn't work. И чем лучше ты знаешь эту компанию, тем лучше. И нужно контакт реально человека. И писать на адреса, которые начинаются с info, обычно не работает. So I also went to furniture fairs, and then I went to the booth of a producer and said, "Hello, my name is Gabriela. I'm a designer from Switzerland." And then they are all polite, so they give you their business card. And then you try to keep in contact or ask them what they're looking for and things like this. Хороший инструмент — это выставки. Ты подходишь к стенду производителя, знакомишься с ними, они всегда очень вежливо дают тебе свои визитки, и с ними поддерживаешь по возможности контакт и узнаешь об их потребностях. But I think the best would be if they want that you work for them, and this takes a lot of time. Но лучше всего, в идеале, конечно, они хотят, чтобы ты для них что-то делала, но этот способ требует огромных временных затрат. Самый любимый объект русского промышленного дизайна и что для вас русский дизайн русского? What is your favorite object of a Russian industrial design, and what is Russian industrial design for you? For me, it's really hard to discover. So this is a difficult question, and especially in industrial design. So I made some research at home before I came here to find out who are the cool designers here in Russia. И для меня это очень сложный вопрос. Перед тем, как ехать сюда, я немножко поискала информацию, какие здесь есть крутые дизайнеры. And looking on Google for cool designers, it's not so easy, as I don't write Cyrillic and I don't speak Russian, and a lot of sites are in Russian. Это было непросто, потому что я не говорю и не пишу кириллицей, не говорю по-русски, а большинство сайтов на русском языке. But I found several companies then, of course. I'm here now for 3 weeks, and I really like, for example, a very young designer whose name is Maxim Maximov. And he makes very contemporary things, always with this look back to the Soviet time and some Soviet inspiration, but very contemporary.
Я, конечно, мне нравится компания Servix и молодой дизайнер Максим Максимов, который делает очень современные вещи, не с оглядкой, а черпая вдохновение из советского прошлого, но сильно их модернизируя. And I love your glass by Vera Muchina. This very, very classic glass. I love it, and I spent hours at the vernissage market in Ismailov. Yeah. And then the first one was very expensive, the second one was a little bit less expensive, the third one was like, so I found out a little bit the prices then. What is glass? A glass, just a glass. Glass. И, конечно, Вера Мухина и ее знаменитый стакан. И я была на вернисажах несколько раз. Всё. I also bought a new one in the shop, just to be sure that it's still produced. И я покупаю эти стаканы. Недавно купила еще один, просто чтобы убедиться, что они еще производятся. You want more examples? Хотите еще примеров? What you are working on? Are you working on? What are you working on currently? Like my biggest project at the moment, I'm organizing with other people. We organize a design event in Zurich that is called Design Biennale Zurich, and we want to show like projects and focus on the process. Сейчас я и небольшая моя команда, мы работаем над выставкой в Цюрихе, которая называется «БИЕННАЛЕ дизайна в Цюрихе». And this project, we already did it once in 2017, and it will be the second time this summer. И этот проект уже мы проводили в 2017 году, и будет еще один этим летом. So we look for interesting projects that we want to explain to people. So there is nothing to buy. It's not a fair. It's not a market. It's a place where people explain what they do and why they do it. Мы ищем интересные проекты, которые можно было бы объяснять людям. То есть там ничего не продается, это не ярмарка, это такой диалог. And it's not only for product, it's also for game design, for graphics, for interaction design, fashion, textile, so it's like all the design disciplines. И это не только объекты, это еще и другие формы дизайна, fashion и так далее. And then I worked on products I'm not allowed to show you because they will come out in 1 year. And so, yeah. This is it's done, but yeah, sure, I just had like the final day, or I had this like months ago. And then, yeah, sorry. Есть один продукт, который я не могу вам показать, потому что он выходит только через год. So it was like wooden accessories and the carpet. What about wooden accessories and the carpets? These were like the products I did for a company, and I'm not allowed to show. That's why it's not. И я недавно для одной компании сделала несколько деревянных объектов и ковер, которые будут выпущены через год. And then so like this Design Biennale, it's maybe half of my time. And then I also I run the office for an association that is called Made in Zurich. And this association wants to show products that are locally produced in Zurich. And there are it's paperwork and... И работа над Биеннале занимает примерно половину моего времени. Также я работаю в офисе в ассоциации, которая называется «Сделано в Цюрихе». Они стремятся показать, рассказать местные продукты, местного производства, объекты.
And then I write emails for photographers, and I do like little jobs a little bit everywhere. So, yeah, little jobs everywhere. I work as a freelancer also for a photographer. Я работаю, в общем, фрилансером, занимаюсь всем подряд. В ассоциации я занимаюсь в основном бумажной работой, обмениваюсь e-mail'ами с фотографами и так далее. Thank you.